Muito boa tarde mais uma vez ao canal Filas Films e estamos hoje em direto da Alemanha, onde vamos tentar discutir com uma estudante universitária e como eu já disse no princípio, né, que gostaria de compartilhar toda a minha experiência, porque eu sei que existem algumas pessoas também que estão lá em Moçambique que gostariam de vir na Alemanha, vir estudar, então é bom começarmos a ouvir com alguém que realmente vive aqui na Alemanha para nos explicar como é que é o procedimento. E também a nossa discussão vai ser em inglês. Vou tentar resumir um pouco em português. Não sei se vai ser possível, mas vou tentar fazer isso. So, welcome to our program and thank you for accepting to be the part of this channel, Philas Films. And we would like to discuss a little bit about universities in Germany. And first of all, you can say your name and you can greet to the people that are watching us now. Yeah. Hi, my name is Lisa, and I am currently studying cultural studies, which is a mix between social science and linguistics. Okay. Maybe like that. Are you okay? Let's don't go there first. We would like, what is the procedure? What is needed, like someone to get into university? What a person needs? What is the requirements? The requirements usually depend and vary from the very programs that you're applying to. Okay. So in general, you would always need what we call Abitur. It's like the highest graduation from school. Okay. Like the after you've done 12 or 13 years, Yeah. and then you have like an exam, and that's like the basic that you would need for every program. And then it also depends on the grades that you have. Okay. So we have how do I explain that? It works like this, that a university usually can have loads of applicants Okay. for only a few spaces. Okay. And that's why they have a limit. And usually what we call NC is like a number of average that you need to have in your graduation to get in. Yes. Okay. So the more people apply to a certain program, the higher you need to have an average, which means only the best people get in. Basically, that's how it works. Okay. And for my program, for example, it wasn't that high because it's like a quite new program. But yeah, and that's basically what you need. I also needed to have a basic English certificate because Okay. a lot of my courses are also in English. Yes. And we read a lot of English texts. Okay. I think that will suit. Yeah, I think that will be for like a lot of humanity programs. Yeah. You would need some English knowledge, and yes, if you don't have an English speaking course or program, but you have a German one, of course you need to prove that you know enough German to study in German. So it's mean you need to make some course to prove that you can speak German. You need the certificate. Yes, yes, you do. But yeah, if you're not a native German speaker, but you want to study a German course, Yes. not the language specifically, but any course that is taught in German, you would need proof of I think at least the B2 level of German English knowledge. Yes. Ok, eu vou tentar fazer o resumo, o que ela disse agora. Ela estava a tentar explicar que para você ingressar numa universidade aqui para os residentes na Alemanha precisam ter pelo menos boas notas quando eles terminam o nível médio. Nível médio que são 12 anos ou são 13 anos. E como muita gente concorre, também é o mesmo sistema que temos em Moçambique, muita gente concorre para poder entrar na universidade. Então eles vão selecionando aqueles que tiverem boas notas, porque também as vagas são muito limitadas. E também ela disse, dependendo do programa que você vai concorrer. Então se você vai concorrer um programa tem algumas certas disciplinas, então também tem o seu pedido para você poder conseguir isso. Então também estava a tentar fazer algumas questões e ela também tentou acrescentar que se você
quer fazer alguns cursos, como o curso que ela está a fazer de cultura, is a culture, yeah? Your Culture. course. Yeah, it's cultural studies. É um curso de cultura, então ela também tem algumas disciplinas que exigem que ela fale inglês. Então ali ela tem que provar e para isso ela tem que fazer alguns exames para mostrar que ela consegue ou ela fala inglês suficiente, que English is B2, yeah? You need to prove B2 or... Yes, for the bachelor's, and if you are going to study an English course in Germany in your master's, a lot of master programs require C1, so it's even a bit higher. Ok. Yeah. Estava também a tentar acrescentar que para os programas de mestrado, eles exigem o nível C1. C1, B1, B2 são os tipos de nível de língua que você fala. Então, isso aí também podemos falar sobre isso mais tarde, mas ela está tentando dizer isso. Mas também existe um pormenor que a pessoa tem que comprovar também que fala alemão. Então, tem que ter também um certificado que fala alemão, vai depender do curso. Ok, eu espero que tenha resumido bem. Depois podemos continuar. So, yeah, I would like to know, do you pay anything to get into your university? Like you are from Germany, yes? Yes. Okay. So, yes, I do pay a little thing, kind of. Okay. It is around 300 euros for one semester. One semester is in general 6 months, Okay. like half a year. That's one semester. Yeah. And I pay 300 euros for one semester, for half a year. But it's not like a student fee. A lot of that money goes into my what do you call it? Like traffic ticket. Okay. To use public transport. Okay. Within all, for me, it's all Berlin, for example, and the surrounding areas as well, because my Okay. university is not directly in Berlin, but a bit outside. Okay. So the university makes sure that I can come go there. and come Yes. there. So you mean this 300 euros is including your transport? So it's Yes. very few money that you pay for university in this case. Yes. Yes. They don't call it student fee because in general Germany keeps saying, well, we don't charge any German students for university. So Okay. the government keeps saying universities for free. Okay. But then you still have to pay for like the office that is doing all the applications, because these people have to be paid. And that's very, very small amounts. Yeah. And they all summed up is the 300 euros that you pay every 6 months. Okay. Do you also pay for exams? No. No. No, I don't pay. No, usually not. You do sometimes. If you are in my program, for example, I am supposed to make certificates in 2 languages. Okay. So the first language would be English, which is easy because usually German students, when they get out of high school, they already know some English, so that's the not very difficult thing. But then you have to have another language that most students usually start from scratch. Okay. And if you do language courses at universities, that sometimes might cost you a little bit more money. Like a little bit more. I paid, I think, 130 euros for the A1 and A2 course in Spanish, for example. Because the language center of my university is an independent thing. Yeah. That it's not connected to the university, and that's why they charge money. But yeah. Okay, let me make a small resume. Sure. Ok, vou tentar resumir o que ela disse. Falou muita coisa. Mas, em resumo, ela disse que na universidade aqui, porque eu perguntei se eles pagam a universidade, mas segundo o governo, está escrito que eles não pagam nada para estudar. Mas tem uma taxa que eles pagam que é de 300 euros, e dentro dessa taxa, ela como estuda um pouco quase fora dentro da cidade, então ela tem direito de viajar para a universidade, assim voltar, vai voltar aqui dentro da cidade. Então, e dentro daqueles 300. E também ela comentou que tem algumas pequenas coisas que ela paga e eles não pagam nada de exames, que é o caso de outros países. E claro, para você fazer exame você tem que pagar. Então ela está a tentar dizer que
não se paga. Em resumo, não se paga, mas tem uma taxa que eles têm que pagar para garantir que eles tenham transporte para sair. E também podem pagar também um valor de 100. How much is it? 100 and what? The For language, this course, yeah. It was 130. Yeah, pode pagar a volta de 100, 130 para aprender algumas línguas, se você quer aprender algumas línguas, para você ter um certificado no final do curso. Porque, na verdade, aqui em alemão, oficialmente fala-se alemão. Então, existe inglês, francês e outras línguas. Então, se você quer aprender, se a universidade não te dá, aí você tem que pagar. Sabe? Então, eles pagam um pequeno valor, porque as instituições que dão essas aulas estão dentro da universidade, sim, mas não estão conectados. Então, é uma coisa um pouco diferente. Yeah, it's not connected. Yeah, yeah. Exactly. I might just add actually that Yes. if you're not German, Yeah. I think you might be obliged to pay for university in Germany. Okay. We have this system for European students because the European Union has like laws that connect all the different countries with each other, and also the educational system. Yeah. But if you're not from if you're Europe. not a EU citizen, yeah. I think you are Must obliged to pay, and that might be different to every university and also all the different programs. Yeah. There's programs that are like very high recommended, and they might be more expensive. Okay. In my university, for example, we have a course that's called humanitarian law. Okay. It's an international course, and people from all over the world come to our university to study. Okay. But it is very expensive because it is a very high standard English taught program, which will make you able to work all over the place in every kind of world, and the degree will be accepted in most of the other countries, which makes it very valuable, and people have to pay. Okay. Yeah, ela falou uma coisa muito importante e muito bonito. Não sei se vou conseguir resumir, mas ela estava a dizer que dependendo, por exemplo, para todos que são europeus, né, estudantes europeus, quer seja da Bulgária, Hungria e outros países que fazem parte da União Europeia, eles não pagam, eles têm mesmo os direitos. Mas se for já estudantes que vêm de fora, eu acho que eles têm que pagar. Se vêm de fora em forma de bolsa, ok, bolsa vai pagar. Mas se vêm de fora só para estudar, acho que tem uma taxa que tem que pagar. E isso ela não vai poder explicar agora como que funciona, porque também ela não sabe como funciona. Mas tem uma taxa que tem que pagar dependendo do programa. Mas também ela acrescentou a dizer que na universidade onde ela estuda, há um curso chamado... What is the course name? It's called humanitarian law. Humanitarian law. It's like... law, you know law? Yeah, a lei. Yeah, and humanitarian law is... how do we explain that? It's about the law. Let's talk about the law. But humanitarian, meaning it's like the basic law for all people, such as against slavery, for example, or for education. In all, humanitarian law is something specific that are used in a lot of developing countries. That's what they say, at least, and it is the laws that guarantee the dignity of every human being, and it's the most basic type of law, but very complicated because it usually applies to all the world. All the world. O curso que ela tentou explicar estuda sobre todos os direitos humanos ao nível do mundo, se eu entendi bem, todos os direitos humanos ao nível do mundo, em forma de garantir a defesa para todo que seja o pessoal. Então, esse curso, ela estava tentando dizer que é um pouco caro, porque se você consegue o certificado desse curso aqui na Alemanha, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. In all the world you can work. Yeah? Usually, yes. Yeah. E você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo e bem pago também. Então, são as sequências, são os passos. Então, aquilo depende da médica da universidade, mas ela estava falando sobre esse curso e mencionando os estudantes
estrangeiro, assim como estudantes dentro da Europa. Então eu espero que tenham resumido um pouco, como eu já vos disse que o meu inglês é um pouco básico, não é? Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu disse. Okay, let's go to the next question. Yes. And I think we are going good. Yeah, sure. Okay. When we are talking about immigrants, I would like to focus in Africa. For example, for me, I'm from Mozambique. And I would like to know, is it so often that the Africans, they are coming to study in Germany, in Berlin, for example? In Berlin. Do you have some Africans in your university? We do have Africans in my university, yes. Okay. Some of them are actually studying the humanitarian law. Okay. We do have a program for refugees as well. Okay. But we do have a difference between refugees and what we call general students from Africa coming here. Okay. Because there's also African students that usually have very well education and I guess a lot of money from their parents or where they come from to make the effort to come to Germany and to have a life here and to study. Okay. But of course, if you compare it to other European students, it is not that much. Okay. It's not so many Africans compared to European students, obviously. But we do have them. Okay. And I'm not sure if I can actually tell you where they're all from, because that varies a lot. But yes, of course, we also have that. Okay. But to be fair as well, my university is kind of specialized in being international. Okay. So we have a very high percentage of international students, and that is very rare in Germany. Not in that extent. Okay. Meaning that nearly all universities have international students, also from all over the world. Yeah. But it is usually only a few. It's not so much compared to all the German students they would have. My university is very small. I think we have 6,000 students, which is, for Germany is a small university. But I think we have 30% international students, which is a lot compared to the little students we have in total. Okay. Ela falou o seguinte. Aqui, claro, existem os africanos. Claro que ela não vai saber e dizer de que país eles vêm, mas existem muitos africanos. E ela também tentou dar um exemplo que pode ser que 30% dos estudantes são estrangeiros internacionais. E diferente dos estudantes que estão noutras escolas, noutras universidades. Desculpa. Então, é possível, sim, que há estudantes aqui, mas dependendo das condições, ela também não vai poder explicar como é que esses estudantes vêm estudar aqui, porque isso pode ser que eles têm dinheiro para financiar-se, ou porque pode ser que vêm com bolsa, isso depende como cada um vem para cá. E tem que estar claro aqui que na Alemanha, a universidade para todos que são europeus, como ela disse anteriormente, a universidade é quase free, é quase grátis. Mas para aqueles que vêm de fora vai depender do procedimento, vai depender como a pessoa consegue chegar aqui. Então, eu espero que não tenha mal entendido sobre a explicação. Claro, não é possível resumir tudo o que ela disse, mas em resumo ela tenta informar que sim, tem estudantes africanos. E também de outros países que não seja da África, like, for example, some are from Brazil or something else, maybe. Yeah, the international students, sure, they come from all over the world. All over the world. We have South Americans, we have Asians, we're basically from all over the place, yes. I might, if you want to know, add that there is, you know what a scholarship is? Yes, I know. Yeah, Bolsa de estudo. We have scholarships, especially for international students from outside of Europe. Okay, I think this is very important. I think it's better if I follow you step by step, so I don't miss anything. So ela está tentando dizer que eles têm algumas bolsas para
para estudantes internacionais. Yeah. Yeah. That also depends from every university. Okay. So in Germany it is like how do you explain? So in Germany you have two ways of getting scholarships. Ok. Na Alemanha existem duas formas de como você pode ter uma bolsa de estudo. Yeah, it can be from the university directly. Okay. And for that case, they vary a lot because every university has their own own scholarship programs. Okay. Yeah. And the other option would be that you find an external institution, so outside the university. Outside the university, okay. Like a foundation. You know what a foundation is? Yeah, uma fundação. Yeah. So ela já dizia que existem duas formas como você pode ter uma bolsa de estudo. Pode ter a partir de uma universidade, mas também pode ter a partir de uma fundação fora da universidade. Então, existem programas que dão bolsas, claro, e são esses dois tipos que podem acontecer. Can you tell us, do you know any site or someone can find the scholarship? The scholarship, yes. I can. I work in a foundation as my student job, kind of. Okay. And I work at the scholarship program. Oh, that's why I mention it. Yeah. Because I do know a little bit about it. And the foundation I'm working in is a political foundation, and we have a few of those. Okay. So they are not connected, but they work very closely to our political parties. Okay. So we have the Social Democrats, we have the Christian Democrats, the Liberals, that kind of thing. Okay. And it's kind of like to every party we have a foundation. They do a lot of political educational work. Okay. And all those foundations, I think we have 5 of those. Okay. They all have scholarship programs. And if I'm not mistaken, at least my foundation and one other I'm sure of, they have a scholarship especially for people from outside of Germany. Okay. It's like an own program. Okay. They have usually different criteria to enter. And I think it also depends what you want to study, that you need either a German certificate, but at least English knowledge. English, yeah. But they exist. They are scholarships that cover your studies, kind of, and your cost of living and food and stuff for studying. Yeah, ela tentou dizer que foi interessante ela mencionar sobre bolsa e não bolsa, porque ela também fazia parte durante os estudos dela. Então ela trabalhava com bolsas de estudos. Então, está tentando dizer que existe bolsas de estudos, sim. Eu não sei se vamos conseguir no final do vídeo colocar o link embaixo para poderem ver e visitar, eu não sei, mas na verdade existem bolsas e talvez esse assunto podemos ainda aprofundar e conversar mais sobre isso, porque eu acho que é muito interessante onde as pessoas possam poder progredir os seus estudos, né, aqui dentro da Alemanha, porque é considerado também como um dos países com melhor educação. So is it true that Germany has a good education or a best education in Europe? No? The best education in Europe? The best country? Well, I'm not sure I would say it's the best country for education or it's the best education, because I do think that every country has their own kind of really good educational system in some points. Yeah. But yes, Germany has a very good educational system, I can say that. Yeah. Ok, acho que vocês entenderam. Ela não vai defender dizer que a Alemanha é o melhor, mas sim ela acredita que a Alemanha tem uma boa educação, tem boas escolas, tem boas universidades, então o sistema de educação é muito bom aqui. E também cada país vai defender da sua maneira, né? Pode ser que a Holanda também tem o seu sistema e também vão defender. Então ela nunca vai dizer que esse é melhor. Também acho que é impossível dizer isso, mas aqui tem uma boa educação. Eu acho que a nossa conversa está indo muito bem.
se não pudesse fazer essa tradução, eu acho que a conversa ia prolongar mais, porque em algum momento eu tenho mais algumas perguntas, mas quando termino a tradução, eu esqueço. You know, our conversation is going good, and sometimes I have some question that I want to give you after, but I have to translate, so I forget what I want How about you want to ask? Yeah, because it's like, yeah. But this was our conversation. I don't know if you want to say something, you want to give some advice, or to someone who is coming to Africa, and who's coming to Germany, and yeah. To give some advice. It is usually quite possible to get direct information from students if you are interested in any kind of programs. Okay. So usually every university has what we call student counseling. Okay. So that is like a department that usually answers all the questions that students have. Can be students, but it can also be people who are interested, applicants. And that is like a central department that collects all the questions, and they give answers. Okay. And a lot of times there are also students working there and talking about their own experience. Okay. So my recommendation would be, if you're interested in a very special program or into one university, yes, try to find that department. And usually you can either call them or you write an email. Yeah. And then most of the time are very nice and helpful and try to give all the information that they have, or at least tell you the people that will know the answer to your question if they don't know it. And that would be, I think that's the most helpful thing, to actually also get to know the university. How's the atmosphere, how are the people, and how do things work. I think that would be the best thing. Essa era uma recomendação que eu pedi a ela para dar para quem está a pensar em vir estudar aqui na Alemanha. Então ela está a tentar dizer que a boa coisa seria contactar as universidades, ou ainda contactar mesmo os estudantes que estão já aqui na Alemanha, numa universidade qualquer. Então eles podem dar algumas informações naquilo que você quer saber. E também cada universidade tem um conselho de estudante, onde eles recolhem todas as perguntas que vêm e eles vão atrás das respostas. E você, como pode ser que você está longe, está fora da Europa, você pode encontrar a universidade e você pode escrever um e-mail para eles, ou pode ligar para eles. Eles são boas pessoas, eles podem te responder. E essas são as experiências, são as informações que vêm diretamente com ela. Ela está numa universidade, então eu sei que cada um tem o seu ponto de vista, mas para mim foi muito interessante conversar sobre esse assunto, em vez de eu só investigar as informações e postar para vocês. Então eu acho que chegamos ao fim do nosso programa e estou muito agradecido por você aceitar. I'm very thankful to accept to talk about it. And yeah, it's very nice. You're welcome. Yeah. It was fun for me too. Okay, thank you. Yeah, thanks.